Get that shit. Get on the ground! Oh, yeah. So, you ready for this? You ready for this? Get on the ground! You ready for this? You ready for this, huh? You ready for this, huh? Get on the ground! You ready for this? Le immagini che state per vedere arrivano da Aurora, in Colorado, e hanno fatto il giro del mondo. Un normale controllo di polizia si trasforma in tragedia. Tutto comincia dopo un incidente stradale. Un'auto viene fermata per una violazione del codice della strada, ma il conducente, identificato come Rajon Belt-Stubblefield, un padre di famiglia, reagisce in modo agitato. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo scende dal veicolo e inizia un acceso confronto con l'agente di polizia. La tensione cresce rapidamente, le urla aumentano, finché la situazione degenera. Nel video si vede il poliziotto estrarre la pistola e sparare. 2 colpi al torace, 1 alla testa. Rajon crolla sull'asfalto. L'uomo era disarmato, secondo quanto dichiarano i familiari e gli avvocati che ora accusano la polizia di uso eccessivo della forza. Il dipartimento di Aurora, invece, sostiene che l'agente abbia agito perché si è sentito minacciato durante l'alterco. L'intera vicenda è ora sotto indagine da parte del 18° Judicial Critical Incident Response Team, che dovrà stabilire se lo sparo fosse giustificato o meno. Intanto, la città di Aurora è scossa da proteste e richieste di giustizia. Un altro caso che riaccende il dibattito sull'uso della forza negli Stati Uniti e sul confine sempre più sottile tra sicurezza e abuso. Adesso vi lasciamo alle immagini della scena. Se volete restare aggiornati sui casi più discussi e virali del mondo, iscrivetevi e attivate la campanella. La vostra voce conta. That's not a tourniquet kind of thing. Thank you. Stay there. Hey, hey! Get over there behind us. There's a gun over there. Behind the boxes. Shut it all down. Disable. Left down. What? You shot my dog. He has no gun. Did you find that gun? He threw the gun. You got it? Okay. Yeah. You got it? The police are shot my dad. There's one in the head as well. That's my dad, bro. That's my dad. Let's go. Come with me. You got your camera on? Yeah. All right. I'm gonna get you in my car. We're going to HQ. Okay. We're going to HQ. We're going to HQ. My car, black car over there. Keys are probably in it. Okay. Come with me. I'll be with you in just a moment. Another suspect? All right, let's go. He was unarmed. Get into the passenger seat.